lecture. Thank you, Professor R. Query, our chairperson to today's CME program. Our other teachers, Professor SD, Professor Bari, Professor Iqbal Kabi, and other participants. Thanks. Today, my topics in femoral shaft fracture in children. I started my topics, introduction, femoral shaft fracture in children. This is one of the most common pediatric fractures. Most common reason for the pediatric hospitalization, incidence 1.6 to 2% of all the pediatric fractures. High rate of fracture, union with appropriate treatment based on the patient age and fracture pattern. Anatomy of the femur, anterior bowing of the femur, isthmus is the narrowest portion of the femur. Iliopsoas create a flexion and external rotation force on the proximal fragment, and adductor creates the shortening and varus force on the distal fragment. So, femoral shaft cortical diameter and cortical thickness increase with age. How femoral fracture in children occurs? Mechanism, that is mechanism of injury, trauma, like motor vehicle accident, accidental fall on the ground during playing, cycling, direct trauma. Other cause, pathological fracture, very uncommon, as in osteogenesis imperfecta. Another, benign lesions such as the non-ossifying fibroma, aneurysmal bone cyst, stress fractures, child abuse. Next slide. How we classified the children femoral fracture? We classified in the following way. Characteristics of the feature, transverse comminuted spiral. Location of the fracture, proximal, medial, and distal third. Integrity of the soft tissue envelope, open or closed fracture, stability. Stable and unstable, stable that is transverse or short oblique, unstable, long spiral and comminuted. Next, how femoral fracture patient present with us. That is presentation or clinical feature, pain, unable to walk, swelling, inability, crepitation, tenderness. Next, treatment. Treatment depend on the age of the patient and type of the fracture and type of the fracture. Treatment goal is very important. That is symmetric length and alignment at the end of the treatment and growth. Minimal disruption of the patient lives and development. Treatment should be simple and effective, allow maximum mobility, avoid mysterious complication. It should be noticed during treatment mortality. Treatment option for the femoral shaft fracture in children and adolescents from birth to 24 months, that is from birth to 2 years, pelvic harness up to newborn to 6 months, then traction and hip spica from 2 years to 5 years, traction and hip spica cast, flexible intermedullary nailing and external fixation in open cases. 6 years to 11 years, traction, hip spica cast, flexible intermedullary nailing, submuscular breech plate and external fixator. 12 years to maturity, flexible intermedullary nailing, submuscular plate, entry gate, intermedullary rigid nail and external fixator. This is the treatment option or treatment modality in the femoral fracture of the children. Next slide. This is the pelvic harness. It only used from 0 to 6 months. Next, we go to the another slide, that is traction and casting. This is very important in whole of the world, mainly in Bangladesh. Traction and casting, how? Indication of the traction, unstable femoral fracture in children below 6 years of age and shortening of the leg 2 to 3 centimeters.
Femoral fracture that fail to maintain the proper length and alignment in a hip spica cast. Femoral fracture in children 6 to 11 years of age without associated injury. In this condition, traction and casting do. Next slide. Traction, this is beyond tractions. Here, hip 90-degree, knee extension, 90-degree fresh hip and knee extended. Recommended in infant below the age of 2 years and weight below 20-pound weight. Another modified beyond traction, here knee 90-degree flexion, but hip here hip is 90-degree flexion and hip 45-degree flexion. In this traction, body weight here act as a counter traction. Traction, there is some limitation in the traction because that is following the slab and blister of the skin when more than 5-pound weight is required in older children. Traction. Traction is applied for an average of about 2 to 3 weeks, and when there is a callus formation on X-ray, hip spica cast is applied. Cast is applied for an average of 6 to 8 weeks. Next slide. This is hip spica cast. One bilateral femoral fracture in children. Another one is for single femoral shaft fracture in children. Complication of the plaster cast. Complication of the plaster cast here: leg length discrepancy, shortening and overgrowth, malunion, cast sore, peroneal palsy, and compartment syndrome may develop. Next slide. There is some angulation or deformity during the treatment of the fracture shaft femur in children. This slide shows the different type of the angulation: varus, valgus, anterior, posterior, and also the shortening of the femur in different ages of the child. Next slide. Now we discuss our another procedure, that is surgical option. Surgical option important is flexible intermedullary nailing, plate and screw fixation, external fixation, rigid intermedullary nailing. Flexible intermedullary nailing. Advantage: minimal incision, minimal blood loss, no dissection at the fracture site, avoid proximal blood supply, adequate stability of the middle 60% of the fracture in shaft femur. And disadvantage in this procedure, that is rotation and length maintain is difficult in case comminuted fracture, hard to control, proximal and distal fracture, prominence of the knee, and difficult in removal of the nail. Most common complication in the flexible intermedullary nailing, that is nail irritation. This is nail irritation. At the medial side of the hair, show the medial side of the knee, there is a swelling. Nail irritation, don't bend end. Nail end, don't bend. Allow all resolve post-operatively. All resolve after removal of the implant. Outcome is better in higher percentage of the central third of the fracture. This figure show the flexible nailing uniting good, and fracture is in the midshaft of the femur. Another problem in comminuted fracture and overweight of the child more than 108 pounds, there is some problem, there is some complication. One slide shows the non-union of the fracture, segmental fracture shows, and another bending or bowing of the femoral shaft. Another complication in children older than 11 years. This
In this way, the femur is united in malunited femur here show in the picture. Why not use rigid nail? Rigid nail will not use because concern about the AVS, necrosis of the femoral head if it used through piriform fossa. Next, another procedure in surgical procedure, another that is the open reduction internal flexion by plate and screw. Advantage, rigid technique familiar to the most surgeon, allow early motion, favorable result reported in the children with associated head injury. Disadvantage, a larger skull, possible fracture after removal of a plate removal, higher infection rate in some earlier series. But submuscular plate, breast plate, this is very important surgical procedure in whole of the world. Benefit of the plating, we can treat fracture at any location, any fracture pattern, any size of the patient. So this is very important surgical procedure. Avoid the risks of the soft tissue exposure. External fixator, another surgical procedure. Advantage can be applied rapidly, allow soft tissue injury management, early mobilization, avoid cast. Disadvantage, pin site infection, sepsis, scarring, refracture, malunion. Open fracture, femoral fracture, principle of treatment, IV antibiotic, tetanus prophylaxis, emergency irrigation and debridement, skeletal stabilization, external fixator best option with severe soft tissue injury, soft tissue coverage. External fixator fracture at the proximal pin. Here we see the proximal pin, there is a pin tack fracture. So don't use the pin at least less than 20% of the bone diameter. This picture show nicely here. Next, complication of the femoral shaft fracture, common complication, limb leg discrepancy, shortening as well as the overgrowth, malunion, angulation and rotation, non-union, rare, osteonecrosis of the femoral head, rigid when you use rigid nail, refracture, external fixator and plate removal, osteomyelitis after operative treatment, traction pin injury to face is possible. Next, summary. Much less frequent traction casting. Less than 5 years, early spica cast. 5 to 11 years and less than 100-pound flexible intermediate nail fixation. More than 11 years or 100 pounds trochanteric nail, trochanteric entry nail, very distal or very proximal fracture or severe axial instability, breast plating, severe soft tissue injury, external fixator. Most children with fracture of the femur have a satisfactory outcome with any reasonable form of treatment. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Joel Bhai, Hello, Shamalda. for your nice presentation and very short one. And I think we have enough time to discuss. This is a better subject. I think all the orthopedic surgeons, those who are practicing pediatrics, pediatric orthopedics or general orthopedics, they are facing the problem every day, day-to-day problem. I think Sir will discuss on the matter, and questions are inviting. In the chat box, there are 8 questions I am seeing now. Before starting answer, I'm requesting Sir, Professor R.R. Kori sir to send something. I think Dr. Shamal, let the question be answered first. You ask the question to the Zahir and let him answer, then we will discuss in each question if necessary. I'm requesting Zahir bhai, you just stop sharing. Okay. Stop sharing. Okay, thank you. Thank you.
I want to take help of Bobby because in my screen I can see the question from Professor Soyod Musharraf. Uh, can I start from this point? Yes, sir. You please start. I will start to collect the other questions. In my screen, I can see. I just. I want to start from beginning. Yes, I got it. The first question was from Professor Iqbal Kavi sir. Iqbal Kavi sir asked, all these formalities are not required in webinar. Does stress fracture occur in femur, occur in children? This is the first question led by Professor Iqbal Kavi sir to Zahiruddin sir. Zahiruddin sir, I'm requesting you to answer. If you want, you can shift to Professor Koiri sir or me or someone else. His question is, does stress fracture occur in children, in femur? Yes, sometimes stress fracture occur in children, but at that time, sometimes patient and patients, guardian and doctors we also not concerned about this. When the patient is bulky, according to age, then sometimes it occurs in stress fractures in the femur. Is there any professional relation, any kind of recruits or any? Last lecture, sir was mentioning some adolescent fractures in recruits, those who have repetitive trauma, suspected to sustaining repetitive trauma. They are groups of when patients. there is a repetitive adolescent child, when there is a repetitive trauma, then stress fractures occurs. Sir, sir, do you like to add anything, sir? Sir, unmute, sir. Sir. Okay. Question was stress fracture. Yes, in the last lecture I told about the neck femur. It can happen also in the shaft of the femur. And during the training of the recruits in police and the army and the cadets, that can happen. Especially female recruits, stress fracture, and then treatment is rest, and you have to do 4 to 6 weeks rest. Then it will heal. Then he or she can start the training again. Dr. Kavi, Iqbal Kavi, Kavi, can you hear me? Yeah, Dr. Kavi, Iqbal Kavi. Someone should unmute, sir. Kavi sir ke unmute korte hobe. Hello, Dr. Kavi. Romel, someone should unmute Kavi sir. You are host, you can do it. Host, you can unmute Kavi sir. I have unmuted him, sir. Yes. Okay. Kavi sir. Kavi sir, do you want to add anything, sir? Kavi sir, mone nai naki? Na chilo to. Go to the next question. No, I want to at the end. I want to mention the next question. Okay. Let me. Okay, sir. Welcome, sir. Professor Tubre, the unmute was not from my end. It was actually in your hand, so I was delayed. Sir, the thing that you were saying about the stress fracture in adolescent during military training or police training or any academic training is in the adolescent age. Adolescent age. Usually their training is they are taken after the intermediate. You know, many of these girls just they reach 18. Right. And some of these recruits, even they are just in the at the beginning of the adult age, you know. Right. And their training, during their training, I have found some of the cases from the
army recruitment, especially females. They come Yes. to me, and when we took the X-ray, there is stress fracture. Even I have found in both the femur, and Which location of the sometimes femur, in sir? Which the location? mid sept of the femur, in mid sept of the femur, mid Okay. sept of the femur, where the bowing is there. Okay. Anterior bowing is there in mid sept, and upper end of the tibia also. Upper end of Sometimes tibia we is found. universal. So this is well Yeah, recognized, the upper end of the yeah, tibia. But mid yeah, shaft of the femur, this is yeah, something new, yeah, maybe. yeah. We are learning from you. Because so then the rest is the treatment, rest for 4 to 6 weeks, and then they can join again, and that's my experience. So I'm thank you Iqbal Kabi for advising to the, so that we should. I also don't like the lot of ornamental language before the webinar, except the academic side. But sometimes today is late because there are some problem in the computer. Uh, I don't know why I could not get it to make it. uh, Okay. sir, So sir, thank you. Next question. Thank you, sir. Go to the next I'm going to question. next question, sir. Question from Kaisur Rabbi. Uh, how much weight should we put for traction? Joel bhai, We how put for much weight? traction. Yeah. Usually, it depends on the age and body weight of the patient. So, usually we use the surface traction. Usually we use 1/8 to 1/6 of the body weight of the patient. If patient weight is 40 pound, 1/8 or 1/6 of the body weight, that is surface traction. In case of femoral, Skeletal traction. no, this is only for surface Surface. traction. Minimum 1/10, 1/8. What maximum? Zahir, tell the maximum. Maximum 5 pound. Maximum 5 Right. pound, not more than 5 pound. Surface section. For skeletal traction, Joel bhai? Skeletal traction maximum we can also 1/5 or 1/6 of the body weight. Skeletal, that is tibia, another traction. In case of cervical injury, that is another traction. It depends on the site of the fracture. No, for skeletal femoral traction fracture. we can increase, but in case of child, we cannot increase the weight in traction. Go to the next question. Next question from Dr. MD Mushfiqur Rahman. He's asking for discussion about nail irritation. Joel bhai, can you add anything for nail irritation? What is nail irritation? In flexible intermediary nail, when we operation this, there is a 2 incision at the medial and lateral side, just 2 centimeters above the physis. And when the nail is more bending, that causes irritation and pain. That is, in some journal show there is a 30 to 40% cases nail irritation, and there may be swelling either medial or lateral side. That is nail. This is the one of the most important complication of operative procedure in flexible intermedullary nailing. So after union, don't bend more of the distal end of the nail, not more than 25 millimeter. So if we reduce bending less than 25 millimeter, that causes less irritation. If we bending more than 25 millimeter, that causes more irritation and pain. Hello, Dr. Shamon. I think
next question. I can go to No, next no, question. no. Dr. Ask Dr. Rumal to add something. Sir, I think bending is not necessary in nowadays the nail which is available. exactly, sir. Bending is not bending. necessary. Avoid bending. Yes, No, sir. no, bending was necessary in the previous sets of nails, but nowadays bending is not necessary. So you can, বেন্ডিং করলে ইরিটেশনটা হয়, হ্যাঁ, এটা জাস্ট ওই স্লোপের মধ্যে রেখে দিতে হয়, জাস্ট স্লোপের মধ্যে ওই অ্যাকর্ডিং টু দি সুপ্রাকন্ডাইলার যে স্লোপ আছে ফিমারের ল্যাটারাল মিডিয়াল স্লোপের সাথে মিশিয়ে রেখে দিলে আর কি হয় না, এই ইরিটেশনটা হয় না, মানে বোনের বাইরে যেতে পারবে না বেশি। জি বোনের বাইরে অনেক রাখতে সময় হবে, অল্প রাখতে হবে তো বোনের বাইরে রাখতে হবে তো বের করার জন্য, হ্যাঁ কিন্তু আজকাল মনে হয় কিছু ক্যাপ পাওয়া যায়, কিন্তু নেল ক্যাপ পাওয়া যায় স্যার, নেল ক্যাপ দেওয়া যেতে পারে, নেল ক্যাপ না দিলেও জাস্ট আমাদের যে ফ্লেয়ারটা আছে সুপ্রাকন্ডাইলার যে ফিমোরাল ফ্লেয়ারটা, সেই ফ্লেয়ারের সাথে রেখে দিলেই হয়, বেন্ড না করে। ব্যান্ড করলেই তো অনেক বেশি ইরিটেশনের চান্স আছে স্যার। আজকালকার নেইলে তো ব্যান্ড করা লাগে না, ওটা বেন্ড কাটলেই করা হয়। লাগে, করতে স্যার এখন আর বলে না। হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেন। স্যার আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। হ্যাঁ, next question from Anurud Kabir Khan. In case of tense from when we can allow weight bearing and when to remove the nail. If child is overweight more than 110 pound, should we go for rigid nailing or any other option? Yeah. In case of overweight, now rigid nailing is not choosing the whole of the world. Maximum in early less weight early age preferable flexible intermediate nail, and bridging plate is used in case of overweight child and more than 11 years of age, and any fracture pattern either mid-sub distal or proximal or comminuted fracture, that is the choice of treatment in the bridge plate. So when we see the callus formation and gradually we see the union of the bone and gradual X-ray, then we advise to weight bearing and it remove after 1 year, not more than 1 year, below 1 এক বছরের আগে এটা খুলতে হবে। Sir, do we like to add anything? রিজিড নেলটা এখন দিতে ডিসকারেজ করে সবাই, কারণ রিজিড দেয়ার ইজ এ লট অফ কমপ্লিকেশন ইন দ্য রিজিড নেল। হ্যাঁ, এভিএন অফ দ্য ফিমোরাল হেডে নেক্রোসিস, নেক শর্টেনিং হতে পারে রিজিড নেলের, টকেন্টারিক যে অ্যাপোফাইসিস এখানে ডিফর্ম হতে পারে। হ্যাঁ, I think it is okay. রিজিড নেল এখন ডিসকারেজ করছি স্যার। মে আই সে সামথিং স্যার? Yes sir. Rigid nailing, there are different thoughts still about rigid nailing, that rigid nailing can be done. Yes. From 5 to 11 years of age, the first choice should be TENS, elastic nails, if the age weight is below 49 kg. If the weight 49. Is more 49 kg, if the weight is 50 kg and above, and above 11 years of age, we can go for rigid nailing. Yes. Before the age of 11, rigid nailing is not recommended. Before the age of 11, if the weight is more than 50 kg, then submuscular plating should be the second choice. And above the age of 11, we can go for rigid nailing, trochanteric entry rigid nailing. It's in apply also. Right. Romel, can I ask you, Romel, is the trochanteric entry nail is available in our country? আমাদের দেশে স্যার trochanteric entry nail in that sense নাই। Because আমরা না বুঝে আগে কে nail করতাম, আমরা conventional nail করতাম, that could damage the piriform fossa and femoral head. Exactly. A lot of complications. That is a complication, big complication, and for this reason trochanteric entry nail has been advised. And a smaller size nail, the more smaller you can put the smaller size nail, but locking for length unstable fractures, this is the most indicated, length unstable femoral shaft fractures. And we can go to now next question. Question from
Dr. Soyod Mansoor Musharraf, completely দেখতে পাচ্ছি না, মুশাররফ হোসেন সম্ভবত। How much part of nail to be kept outside intense, and should it be bent or kept straight? I think that has been mentioned. Already answered. Already discussed. From Mehdi Nawaz. Mehdi Nawaz is asking, technique of placement of submuscular plating. I think Joyrbhai will just elaborate. How do you plate this is very simple technique. This is very simple technique. There is a 2 centimeter incision above and below the lateral side of the femur. We incise and then we introduce plate. Here plate millimeter is 4 mm and 12 to 16 hole plate and LCDC that can be used. We introduce this plate from above incision to the below, and plate should be remain between the periosteum and vastus latalis muscle. And after introduce the plate, we reduce the fracture size under C-arm, not open. Then we stabilize the plate above and below by K-wire. When we see the reduction is okay, plate fixation is optimum, then we fix it. Above the fracture, we fix 3 screw, and below the fracture, we 3 screw. So this is the minimum invasive procedure. So this procedure, this submuscular bridge plate is very important. That now it is very popular in the whole of the world. So we can use it any type of the patient. Romel যেটা বললো যে পেশেন্টের এজ যদি 108 পাউন্ডের উপরেও হয় তবু এটি ইউজ করতে পারবো, কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার হলে ইউজ করতে পারবো, ডিস্টাল ফ্র্যাকচার হলে তো প্রক্সিমাল ফ্র্যাকচার. So now it is very popular procedure. So this way we can use simple 2 incision, proximal and distal. If anyone doesn't want to comment on this, we can go to the next question. Shumon from Shumon Roy. Thank you for this presentation. We know bone growth stimulator has some role in fracture, including femoral shaft fracture healing. So, is it applicable in children? How it works? Bone growth stimulator has some role in fracture healing, in femoral shaft fracture, including femoral shaft fracture. Can we use it? How does it work in children? I don't know bone stimulator used in children fracture in femur. So I request my teacher, Professor R.R. Koiri or Romel, if you know anything about this in case of pediatrics fracture of femur. Non-union is not rare, na? Rare. Non-union is not a problem. So we not use. আমার বোন গ্রোথ স্টিমুলেটর সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই স্যার। না, সেটাই। Shumon question has got some addition. What are the contraindications, and do you have any experience about it? I think answer has been given. No experience. No experience. We have no experience of bone stimulator. Bone growth stimulator. From Tafhim Ehsan Kabir, what is the minimum age to use antegrade rigid nailing? What is the minimum age? I think answer has been given. Yes. It's 11 years. Above 11 years. Next question. From Dr. MD Mushfiqur Rahman. Thanks for nice presentation. That is not a question. Kausar Mahmood, she's asking, tell about trochanteric entry nail in child, age over 11 and weight over 49 kg. Can you add anything more for trochanteric entry nail?
already Romal said this everything. Trochanteric antinail introduced just below the 2.5, just below the 2.5 centimeter trochanter. Right. There is some incision 2 centimeter and fasciolata exercise, hemostasis done. From this point, we introduce the trochanteric nail nailing. Okay. I want to have some more comments from Sarwar Ibn Salam, because this is a very technically difficult chapter, I think. Conventionally, through the piriform fossa or medial trochanteric entry nail, which have any Harjag's bend, these are also difficult, but medially that nail pushes or impaction on the medial cortex. How do the trochanteric entry nail in such a direction we can modulate, we can just put forward? Sarwar Ibn Salam. Sir, the trochanteric entry nail, we don't have any trochanteric entry nail typically, at least for the children, sir, in Bangladesh. So Yes. our experience is very minimum. Very bad. I personally Minimum. বলতে পারি যে আমার কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাই trochanteric entry nail বাচ্চাদের দেওয়ার ক্ষেত্রে। সো জহির ভাই বললো যে কোন দিক দিয়ে এন্ট্রি করতে হয়, যেহেতু এই টেকনিকগুলো আমরা শিখি নাই বা এখনো জিনিসগুলো আসে নাই, আমরা করি নাই, I can't say, but it is in the books. It is in বই the লেখা আছে, right? done in many ways. But it is in the books, but বই বলা হচ্ছে যে এটা এখন কম করা হচ্ছে। আচ্ছা। আর জহির ভাই যে কথাটা বলছেন যে সাবমাসকুলার প্লেটিং, যখনই আমাদের ফিমোরাল শ্যাফট ফ্র্যাকচারে সার্জারির প্রশ্ন, ইট ইজ অলওয়েজ দি সেকেন্ড চয়েস। না পারলে আমরা হচ্ছে সাবমাসকুলার প্লেটিং করতে পারি। ফ্লেক্সিবল নেলে পরে সাবমাসকুলার প্লেটিং ইজ দ্য সেকেন্ড চয়েস। এটা অ্যাপ্লিতে ওইভাবেই আসছে কথাটা। জি জি, এটা সব পাবলিকেশন। আমি এখানে একটু স্যারকে ইনভাইট করব। স্যারের আমরা যে মিপো করি, মিনিমালি ইনভেসিভ প্লেট অস্টিওসিনথেসিস, দিস ইজ মিপো টাইপ। স্যার একটু মডারেট ইনসিশন দিয়ে একটু উপরে নিচে বাল্কি বেবিদের বেলায় উপরে নিচে ওপেন করে ফ্র্যাকচার সাইটের উপরে মাসলের নিচ দিয়ে দেন, একটা বিশেষ ধরনের টেকনিকে স্যার করেন, এবং সেটা তো দেখছি হিলিং রেট অ্যাজ লাইক অ্যাজ মিপো। স্যার একটু বলবেন স্যার? কইরি স্যার? না না ঠিক আছে, ওটা হলো একটু বলেন, আমি শুনি স্যার। এটা শেয়ার করার জন্য স্যার। না টেকনিক্যাল টিপস হইলো কি, যে অনেক সময় যে ছোট ওপেন করে যদি খুব বাল্কি হয়, তাহলে আমি সামটাইমস টোটালি স্কিন ওপেন করে ফেলি, কিন্তু মাসেল ওপেন করি না। মাসেল ওপেন না করে স্কিনের মাসেলের প্রক্সিমালি ছোট্ট করে ওপেন করে নেইল ইন্ট্রোডিউস করে ডিস্টালি এবং প্রক্সিমালি বোন হোল্ডার দিয়ে সেপ্টের সাথে ধরলে ইনডাইরেক্ট রিডাকশন হয়। স্কিন ওপেন থাকলো আর স্কিন খুব টাইট থাকলে তোমার রিডাকশনটা হইতে চায় না। তো সেটা মডিফিকেশন। স্কিন ওপেন থাকলো হোল এরিয়াতেই, কিন্তু মাসল ওপেন করা হইলো না, যেটা একটা। এবং তোমার সিআরমে এপিল্যাটারাল দেখে নিতে হবে, এবং যে রিডাকশনে অ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন হয়। কমিউনিটেড একটা অ্যানাটমিক্যাল দরকার নাই এখানে। হ্যাঁ, অ্যানাটমিক্যাল দরকার নাই। কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার থাকলে কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার পিস আনার দরকার নাই। তোমার মেইন ফ্র্যাগমেন্টস গুলি যদি চলে আসে, তাহলে ইওর মিপো টেকনিকে প্লেটিং ইজ ভেরি হেল্পফুল ইন অ্যাডোলেসেন্ট চাইল্ড। আর লেন্থটা মেনটেন করার জন্য ওই তুমি যেটা বললা, যে আমরা তো করি কি, যে আমাদের যে লকিং প্লেট আছে अवेलेबल, লকিং প্লেট দুটো দিলেও হয় উপরে নিচে। লকিং প্লেটের উপরে নিচে দুইটা, উপরে দুইটা নিচে দুইটা দিলেই হয়। আমরা চেষ্টা করি 3টা স্ক্রু উপরে 3টা স্ক্রু নিচে, যেহেতু ইট ইজ এ ভেরি লং প্লেট। জি স্যার। আমরা যে মিড সেপ্টে থাকে ওই ইউজ আইডিয়াটা হইলো যে লঙ্গার দি প্লেট ইজ বেটার। Longer the place is minimum screw is better, sir. মিনিমাম স্ক্রু ইজ বেটার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার। আমি আর আমার মনে হয় নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাও। নেক্সট কোশ্চেন। অনেক কোশ্চেন থাকলে বলো। নেক্সট from Lieutenant Colonel Abdul Kader, how much LLD we will accept according to age? এটা তো একটা চার্ট দেখাইলো। জি স্যার, আমি একটা চার্ট দেখাইছি। এটা অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে। আমাদের সাথে জয়েন করছে স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। রুমেল বলে দাও। তাহলে রুমেলের কাছ থেকে শিখে নিবা। রুমেল বলে দাও।
বলো, how Sorry, much sorry. according to the age? Roughly একটা idea. কোনটা কোনটা যেন? According to the age. acceptable. LLD acceptable কত? LLD Below 12 5 years, 3 বছরের centimeters. বছরের নিচে হলে 2 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিব। হ্যাঁ 12 5 বছরের centimeter, উপরে হলে 3 2 centimeter. সেন্টিমিটার ই না হতে পারে। আবার ওভারগ্রোথ হয়, এন্ড টু overgrowth. এন্ড চিলড্রেনের কিন্তু একটু গ্রোথ ওভারগ্রোথ হয়। ওভারগ্রোথ হয় জি স্যার। স্যার, সেটাও 2 সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার পর্যন্ত স্যার ওভারগ্রোথ। হ্যাঁ। জি স্যার। We can go to the next question from Azadur Rahman, Rangpur. He's asking, when weight bearing started in tens, after tens fixation, when do we allow the patient to bear weight? Usually we regular check up the X-ray when we see the sufficient color. Usual time is 12 weeks, gradual weight bearing. Then after 12 weeks, we advise to increase the weight bearing gradually. And after 16 to 20 weeks, patient can bear full weight when you see the full callus formation and united. আমার মনে 16 হয় to এটাও 20 অ্যাকর্ডিং weeks. টু দি এজ জি স্যার। কম হইলে একটু Age. আর্লি ওয়েট দেওয়া যাবে। এন্ড এক্স-রে। আর এক্স বেশি হলে স্যার একটু দেরিতে ওয়েট বেয়ার করতে হবে। অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট ইউ আর অ্যালাউইং নন ওয়েট বেয়ারিং ওয়াকিং with the crutch and allowing knee movement and hip movement. Right. This And is gradually the increasing the weight bearing. Right. Very good. Next question. We can go to the next question from Zakir Hussain. Zakir Hussain, he is asking rule of 2 for gallus traction. Joy bhai, can you elaborate rule of 2 in case of gallus traction, Bryan's traction or gallus traction? Rule of 2. স্লাইড ছিল তো? Hello. 2 years. 2 years. 2 years. 2 years. Below 2 years. 12 pounds. Below 20 pound. 20 pounds. Or 20. 20. 2 joint. And 2 lbs. 2 pounds weight. 2 pound weights. I think this is the formula gallus traction. Moloy, from Moloy Kumar, he is asking, after elastic nailing in cast, is cast needed? If yes, then for how many days you want to put the cast? Usually you use, sometimes we not use when fracture pattern is very satisfactory and fixation is very, fixation is very good. We not use, but sometimes we use soft tissue healing 2 weeks after stitch off, and then we remove the cast. Okay, thank you. And next question from Farad, resident. From resident, this is encouraging. They are asking, they have some questions. What should be the ideal treatment for 21 days old fracture shaft of femur of a 10 days old boy? Typically, he is asking a 10 days old boy presenting to you fracture shaft femur, which is 21 days old. How will you treat that patient? If patient's fracture condition is not communicated, its alignment is very satisfactory, good, not communicated, we can use surface suction or spica, or if surgery is needed, we can use the flexible intermedullary nailing. These two options, non-operative or operative. We can choose these two. I think evaluation is a must. Evaluation must. Must. As it is 3 weeks, you must see the position of the fracture, how much overlapping, Yes. and angulation. And pattern of fracture, type of Acceptable fracture. or not. If not, then you can go for the Surgery. reduction and osteoclasis and something else. Okay, good question. Another question, I cannot mention the name. This question is, from which age nail can be applied? What is the landmark? From which age you can start nailing? After adolescence, canal can be after adolescence. Usually after 18, 19, we can use. This is not nowadays not advised in children. Yes, Canailing is not advised in children. So
In children, you not use. You not use cane. So we can mention that after facial closure. After facial closure. Yes. After Facial physis, closure. or the physis Yes. will be united, then you can put canal. Okay. Next question, again from Molay Kumar. After elastic nailing, is cast is indicated? No, I'm repeating the question. Already this question has done. Yes. I think Kaisurabi is asking again, to prevent rotation in proximal femoral oblique fracture, what can be done along with TENS? To prevent rotation in proximal femoral oblique fracture, what can be done along with TENS? Hip spica. So Romel, want to add anything? এক্সফিক্স দেওয়া যেতে পারে স্যার। হ্যাঁ, এবং ইন্ডিয়াতে ওরা করছে স্যার যে ইলাস্টিক নেল দেওয়ার পরে যদি রোটেশন ওই অবলিক ফ্র্যাকচার থাকে এবং রোটেশনের চান্স থাকে, তারা দিচ্ছে স্যার এক্স ফিক্স তার সাথে কয়েকদিনের জন্য 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহের জন্য এক্স ফিক্স দিয়ে খুলে দিচ্ছে ওটা আবার স্যার। উই ডিড ওয়ান থিং ইন ঢাকা মেডিকেল কলেজ। না না, ইলাস্টিক নেলের উপর দিয়ে এক্স ফিক্স, ইলাস্টিক নেল দিয়ে তার বাইরে এক্স ফিক্স, তার বাইরে এক্স ফিক্স দিতে পারে। রোমেল, এই কেসে তো স্যার এই কেসে তো সাবমাস্কুলার ব্রিজ প্লেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, না না না, প্লেট দিলে তো এটা লাগছে না আর কি, প্লেট দিলে তো লাগছে না স্যার। উই ডিড ওয়ান থিং ইন ঢাকা মেডিকেলে, আমরা একবার করলাম এরকম স্যার, যখন প্রথম দিকে শুরু করলাম ইলাস্টিক নেল, এরকম একটা আনস্টেবল টাইপের ছিল স্যার। ইলাস্টিক নেল করে ফেলছি ভালো, কিন্তু দেখি যে ওর পা ঘুরে ঘুরে যায় স্যার। আমরা যেটা করলাম স্যার, আমরা স্যার একটা ওই ডি রোটেশন বার দিয়ে দিলাম স্যার ওই পায়ের নিচে স্যার, এবং ওই সময় রাখলাম পায়ের নিচে একটা বালিশ দিয়ে স্যার, ডি রোটেশন বার দিয়ে 2 সপ্তাহ রেখে দিলাম। তারপর দেখি যে বেশ বাচ্চা ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দি অ্যানাদার অপশন। কিন্তু এক্স ফিক্স দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, এক্স ফিক্স দেওয়া, এবং ইন্ডিয়াতে ওরা অনেক করছে স্যার এটা দেখাইছে। Romel, can I ask you one question? Romel, this is my question. Is there any technical tidbits for putting the titanium elastic nail to just to length unstable fractures for the length, these are not indicated, to prevent the collapsing or shortening of the following surgery? Sir, when it came first, this elastic nailing, it was mainly for middle fourth of the shaft fractures and transverse or minimal and short oblique fractures. But nowadays it is given even in subtrochanteric fracture, distal fourth fracture. The few things are very important. The diameter of the nail. Each nail has to be 40% of the isthmus diameter of that particular femur or the opposite femur. Then the bending or the spindle. One spindle is produced. That spindle has to be on the fracture side. Right. On the fracture side, or on the where the unstable fracture is, and trying to put the greater trochanteric nail high up as far as possible to the trochanteric apophysis, and sending the, usually we used to say that both the nails should go above the lesser trochanter. Right. But in this particular cases, you have said that unstable things, we will try to put it still higher up, just short of the trochanteric apophysis and near the base of the neck. So these 3 things, the spindle, the appropriate size of the nail, and putting the whole thing up to that part will give some stability. Okay, thank you. We can move to next question. Next question is from Mohammad Saiful Islam. Probably he's from Mymensingh. Saiful, how much time delay can we accept in case of TENS? Joy bhai, delay ki dekha jacche na. Joy bhai, how much delay we can accept for titanium elastic nailing? মানে কতদিনের মধ্যে করা যাবে? Maximum 2 weeks, not more than 2 weeks. আমরা তো আরো আগে বলি 10 days। 10 days এর মধ্যে না করতে পারে, না করে পরে পারা যায় না। ইউনিয়ন হয়ে যাবে স্যার। জি স্যার। না ক্লোজ রিডাকশন করা সম্ভব না। রিডাকশন যদি ডিসপ্লেস থাকে 10 days এর মধ্যে 10 days ক্লোজ করলেই ওপেন করতে হয়, বাট ওপেন করতে হয়। নেক্সট কোশ্চেন ফরহাদ রেসিডেন্ট, what is the time for removal of titanium nail? I think it has discussed.
টাইটানিয়াম নেইলের জন্য কখন আপনি রিমুভ করবেন? 1 year, after 1 year. Within 1 year. Within 1 year. পরে রিমুভ করা কঠিন হয়ে যাবে। আমি চ্যাট বক্সটা হারাই ফেলছি, আবার আসছে। যাই হোক, Molay is asking again, can we do hip spica from very beginning? স্যার এটা বলেন। Yes, হিপ স্পাইকা দেওয়া যাইতে পারে। ওইটা তো আমরা ওই যে হিপ স্পাইকা যখন জহির বললো, তো হিপ স্পাইকা ইন চিলড্রেন, স্মল চিলড্রেন, হিপ স্পাইকা ফ্রেশলি দেওয়া যায় if the swelling is not that much। কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশে হসপিটালে রাখা অসুবিধার জন্য বেশিরভাগ লিটারেচার অ্যাডভাইস করে ইমিডিয়েট হিপ স্পাইকা। কিন্তু ইন আওয়ার সিচুয়েশন উই ক্যান কিপ ফর 4-5 days for a week in surface traction, then apply hip spica after swelling subsides. Many a times the repetition of the or revision of the hip spica is not possible, and sometimes patient cannot come immediately every week for checkup. So you delay for a week. When swelling subsides, then apply hip spica. Then there is less chance of your revision of the hip spica. Your conservative treatment is also very important, and we must learn the conservative treatment for fracture femur first. And hip spica doing yourself is also very important. Hip spica is not easy. Sometimes operation is much easier than applying a hip spica. Right, sir. Right. Thank you. So take the hip spica seriously and tell the patient child to bring the child after a week or 2 weeks time and to see the condition with X-ray. If the hip spica has become loosened, then sometimes they swelled up, broke the spica at the hip level. So you have to reapply again. Take the trouble of removing the spica and reapplying the spica again. This is very important. Sir, I can ask you another question. In the book, it has been written that you can put the hip spica in 1990 fashion, and abduction and 1990 fashion in case of younger children. Sir, have you any experience? No, I have not done. I have done in flexion, say about 45 degree of flexion, but not in 90. Not 90 degree. Rumel, can you add that? Have you done in 1990? না আমি করি নাই স্যার, বইতে আছে স্যার, বইতে আছে আমি জানি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করা কিন্তু মানে 90 আমার কাছে খুব ইজি মনে হবে না। They have advised initially foot part first, then through the foot part they are putting the traction and applying the hip part and thigh, incorporating the thigh. মানে নিতে ভাঙে যাবে আমাদের দেশে বেশি আর lot of complications also that. হ্যাঁ, কাজে দরকার পড়ে না 45 ডিগ্রি proximal part of the femur fracture থাকলে the femur will go into abduction and flexion. সুতরাং 45 degree of flexion and abduction, 20-30 degree of abduction is enough. আজকে কে জানি একটা পোস্ট দিছিল, আমি তাকে ওই অ্যাডভাইস করছি proximal femur এ। আচ্ছা বলো নেক্সট। Thank you, sir. Can I yes, actually hello, welcome. I could not join, so I would like to add yes, welcome. Few points in this spica business. Okay. Yes, we have yes. been treating pediatric fractures for ages using conservative method, mostly For many years. Okay. The issue is whether hip spica can be given in 1990 position or not. Okay. Actually, that depends on the fracture location. If the fracture is in the proximal third, okay, when this proximal fragment is 90 degrees in flexion and abduction, okay, you have to put this distal fragment in flexion, 90 degrees of flexion. So you have to put this hip in 90 at hip, 90 at knee, okay, because 90 at knee helps in the sense the distal fragment has a tendency of going to flexion, okay. That putting the knee in 90 degree will virtually prevent that and put the fragments in alignment. That is the beauty of 1990 hip spica, and this is for especially for the young kids,
small Yes, kids. sir. Yes, small Yes. kids. Some Yes, people, yes. some people call it is a, No, no. a sitting Have you position done? Have spiker. you done in 1990? Yes, I Have you have done done yourself? actually. Yes, I have done. I have done in small kids actually. Yeah. You know, uh, when the fracture is the proximal part, there is Yes. no other way you can No, control the fragments unless you put but this spica in. this way, my experience. As for example, Dada, Uh, when sometimes we uh, after reduction of this hip joint, we put plaster where sometimes we try to put this hip in more flexion than usual, more flexion, 45 yes, degree, but 45 not degree or not. 45-degree. Usually, I apply. I Yeah, mean, that is the okay. flexion of the proximal For shaft of fragment. the femur, 45 degree is Uh, some people mention 40, 40, 40 or like that. So 30, 30, 30, 40, 40, 40. There are so many formulas for shaft of the femur. but It's okay. but Okay, thank you. proximal fragment. Do you think that the proximal fragment will go 90-degree flexion by the flexors? Yeah, yeah. In fact, I it think goes. it is a I It goes. to If you if you 40. if you if you look at the literature, if you go through the books, you will find yes, people do But try 1990 usually, spiker. I only, I mean, I have only seen a more flexion of the proximal fragment in cases of adolescent and head injury. When there is spasticity, there is more flexion. Other Yeah. cases, a 45-degree, 50-degree flexion is probably enough. Yeah, Even most a of the easy time matter. that is okay. In hip spica, most of the time we put it in like that. But in certain situation, as Oh, Shamal was yes, yes, Shamal, Sir, who did raise the question? Shamal. yes. no, no, question Someone. আমি করেছি স্যার, আমি করেছি। Yeah, yeah, you are very right. Yeah, question is 19. there. Now this Spica, is in the books spica, 1990. spica technique and spica is a big issue. Yeah. In fact, in our normal practice, we do not discuss much about spica, but there are so many issues So many to issues, be right? discussed and to be cleared in And spica. and juniors should learn how to Yes, be with spiker. and It's not this is easy. not easy, as you have been mentioning. Sometimes operation is easier than Then putting a hip spica. with spiker, Okay, yes. and unless you are very careful regarding the how do you put spica in the children? Do you put sleep? Do you put baby in sleep or put a anesthesia, general anesthesia? This is also issue. And what kind of table do you use for putting a spica in a small kids? In fact, in Pungu Hospital, there was a box. There was a box. Wooden box. I do Wooden not know box. whether this box is still available or not. আছে স্যার, আছে। Yes. In our Ache. even in our private practice, where we do a lot of things nowadays, we don't have that small box. So having so much difficulties, we do not have arrange a box, simple box with a plate. Okay, to put spica and the babies. Okay, this is big. Thank you, Rizvi. Yeah. No, I have another issues to discuss with Johid. Johid mentioned that in kids, small kids, at least 6 years or below the 1 year of age, the treatment is conservative, and the best way of treating a fracture shaft femur is public harness. Public harness. In fact, 6 months, only 6 months. 6 months or below 1 year was okay, whatever may be. Below 6 months is better. The issue is in our early life, we never saw a public harness. Nowadays, public Yes. harness is available. Then, if the public harness is not available in the rural areas, how do you treat a pediatric fracture shaft of the femur? Can you help us in giving some idea, Joey? How do you treat pediatric fracture shaft of the femur where Newborn public harness fracture. is not available? Newborn. Yes. Newborn. Huh? How do you Only traction. our young Self-extraction. doctors should know how to treat a Pediatric birth fracture. injury. Infant fractures, Okay? right. So unless you know it, then the patient Just will end up with cotton the padding is deformity. enough, sir. Huh? Cotton padding is enough and rest.
cotton padding. Any Yes, that deformity, can yes. be anything Any else. deformity you can accept. That will remodel it. Sarovar, Sir, Sarovar, I mean, what is your yes, opinion sir. about this treating Exactly, sir. birth injury? Birthing Okay, injury. different places, স্যার proximal, পাবলিক middle, পাবলিক distal. হার্নেস যখন স্যার অ্যাভেলেবেল না হয় তখন আমি তাদের বলি স্যার ওই সোফার ফ্ল্যাট সোফার যে ফোমগুলো আছে স্যার ফোম আমরা যে কাঠের সোফার মধ্যে যে ফোমগুলো ইউজ করি ফোম বালিশের মতো যে ফ্ল্যাট ফোমটা সেই ফোমের মধ্যে বাচ্চাকে প্লেস করবে এবং দুই পায়ের মাঝখানে ওই শ্যামল স্যার যেটা বললেন যে প্যাডিং দিয়ে দিতে হবে এবং আই আজ দেম যে এই ফোমটা সহ সোফার ফোমটা সহ পেশেন্টকে আপনি এই ঘর থেকে ওই ঘরে নেবেন আমার কাছে নিয়ে আসবেন সেইভাবে পাবলিক হ্যান্ডেস না ইউজ করেও এইটাতে খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় এবং আমি সেটা ইউজ করছি মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন সোফার ফোম দিয়ে কাজটা করা যায় এবং বাচ্চাটাকে নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে না বিছানায় থাকলেও মা ওইখানে নার্সিং করবে এবং ওইখান থেকে চেঞ্জ করবে কারণ বারে বারে বাচ্চাকে নাড়াতে গেলে একটু সমস্যা হয় ইভেন পাবলিক হার্নেস দেওয়ার পরেও যদি বাচ্চা ওরকম একটা ফ্ল্যাট পিলো অথবা ফোমের মধ্যে বাচ্চাকে ক্যারি করা যায় শিফট করা যায় খুব ভালো হয় স্যার আমি এটা করি স্যার আর আমি তো সামান্য শোনা বালিশ দিয়ে রাখতে বলি অ্যাবডাকশন এবং ফ্লেকশনে বালিশ দিয়ে রাখবে সব সময় একটা হাঁটুর নিচে তাতেই হয়ে যায় উইথিন 7 to 10 days it will heal 7 to 10 days is enough and it will remodel we have many cases to see so ঠিক আছে রিজবি next question I want to add 2 points. 2 points. One point is as you know in CDH we when we don't have the public harness we ask the mother to use a double nappy. Double nappy is a kind of in our country you cannot get this nappy. In the rural areas you can get kata. I teach them how to make a triangular piece of kata, very thick, 2 pieces of kata, and after applying somebody say the padded bandage, okay, in the thigh, then I ask them to use a double nappy so that the thigh remains in flexion, abduction, and external rotation. That actually put the limb in alignment. Another point one should know, when the baby is newborn, having birth fracture in the proximal third of the female, when the proximal fragment is much flexed, okay, abducted and external rotated, you can put the thigh, you can step the thigh with the plank. You understand what I say? What is this, sir? You can strap the thigh limb with the knee, limb with the trunk. You can strap it. হ্যাঁ ওটা বইতে ছবি আছে যে থাইকে একদম পেটের সাথে স্টেপ করে রেখে দেওয়ার 5 to 7 days এটা রিস্ক আছে স্যার স্কিনে আবার প্রবলেম হবে না তো স্যার Don't worry about this. স্যার স্কিনে কোনো প্রবলেম হবে না তো একবার অ্যাবডাক্ট করে বডির সাথে লাগিয়ে দিলে হয় না usually it does not happen but you have to be careful. You have to be very gentle. It cannot be very tight. It is very gentle loosely position of this limb. কাপড় দিয়ে পেটের সাথে বাইন্ধে রাখলে লুজলি meticulous এটা হ্যাঁ স্যার we can move to next question হ্যাঁ sir Abuzar Muhammad Salimullah is asking do you suggest TENS in spiral or comminuted fracture shaft of femur in children? ওটা তো আর जो है already discussion হয়ে গেছে already discussion from Dr. Muhammad Saiful TENS is basically closed procedure but sometimes we could not able to reduce closely. Can we manipulate by mini incision? Dear Professor R.R. Kohli sir, please. Kohli sir, preferably not. Don't try to do your nailing after 10 days or 2 weeks. Try to do it earlier. It is almost always possible. But if necessary, then the whole things has become an open fixation. They will lose the advantage of close nailing. But if necessary, you have to do it, but be careful about the sterility. Romelo, you want to add anything? স্যার আপনার কথাই স্যার আর কোনো অ্যাড করতে চাই না এমনি আমাদের তো এফ টুল থাকে ওইখানে আমাদের যে ইলাস্টিক নেইল ইসের মধ্যে এফ টুল থাকে এফ টুল তো অনেক হেল্প করে আর আসলে উইথ এক্সপেরিয়েন্স এই সমস্যাটা আর হবে না আর স্যার যেটা বলছেন
10 দিন কেন, কখনো কখনো যদি একটা 7 বছরের বাচ্চার করতে যাই 7 দিন পরে করতে গেলেই তখন আর ওই আর্লি ক্লোজ করতে করা হবে, যায় না। আর্লি করতে Early হবে। আর যেটা ক্লোজ করা যাবে না সেটা ওপেন করার কোনো দরকার নাই, ক্লোজ না করতে পারলে সেটা স্পাইকাই তাইলে করে ফেলা উচিত। হ্যাঁ, আমিও তাই বলি যে ক্লোজ না করতে পারলে হিপ স্পাইকা করে দাও, কেন sometimes the infection in children is a very serious problem, and Right. infection in our operation theater, the facility we have in most of the clinics in the rural areas, the sterilization is compromised. So Yes, sir. open reduction in children should not be advised as much as possible. And তোমাদের আমি এখন আবার বলবো, রিজভি আমার সাথে একমত হবেন যে চার্লির বই কিন্তু পড়া উচিত, ম্যানেজমেন্ট অফ ক্লোজ, জন চার্লি, হ্যাঁ জন চার্লি, ক্লোজ এবং ট্রিটমেন্ট অফ হ্যাঁ ফ্র্যাকচার। ক্লোজ ট্রিটমেন্ট, এবং স্পেশালি ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন চিলড্রেন ইন পেডিয়াট্রিক্স, যে ক্লোজ ট্রিটমেন্টটা আগে জানতে হবে, শিখতে হবে। If the whole facility is available, you should learn the techniques, but you should be very acquainted with the close treatment. রিজভি বলেন কিছু আবার, রিজভি। স্যার, রিজভি স্যার, রিজভি স্যারকে মিউট করা আছে, আনমিউট করতে হবে। আনমিউট করে স্যার আনমিউট করে নেন। I totally agree with Professor Koeri. yes sir, We have been treating this kind of fractures for many years, mostly conservatively. We could not do surgery because we didn't have that much technology, number one. Number two, we have facilities which was not suitable for doing surgery in children. We have seen children got infected and whole bone disappeared. Professor Yes. Koeri will bear with me. Yes, sir. Yes, sir. We have seen bone has completely disappeared because of. So we have seen lot of Infection. complications. Okay. Right, So right. if you do not have that kind of facilities, and you are not that trained to do this nailing, okay, in children, You please must add on. treat Please go. these patients conservatively. Conservatively, Because yes. conservative treatment is difficult. It takes But- more attention, but can give usually good results. Equally good result. Somebody good. asks Equal result. if there is a fracture which is 21 days old. Okay, how Not do you necessary. treat this patient? Okay, No. Shamal has rightly mentioned that he evaluate the patient. Evaluate the patient, see what is the status Right. of the union. patient's condition. What is Yes, the- sir. What is the type of the deformity? Okay, and then you decide the modality of Needs. treatment. Usually in 20 days, most of the fractures either united or as united. So please be careful. In our practical life, we have taken patient to the theater, and during the before just putting the incision, we could identify the fracture as united. Yes, sir. You believe Yes. me? Not only Yes, sir. once. This has happened in many occasions. Okay. Rizvi, I have seen patient even after they have opened the fracture, and then they have seen that it is united and Lock asked the me, bone. sir, what to do? Then I have said, then close it, just close it, don't do anything. This can happen. This can happen. So be careful. Be Because, careful. Yes. See your patient very careful. Examine the patient. Examine the patient very Then you carefully. decide the modalities of the treatment, and modalities you choose should be Safe and familiar to you. Unless And- this is familiar, then don't take this venture. Okay, this is human life. If we do something wrong, and because of our mistake, if patient to suffer, then it is a lifelong misery for the surgeons. For the We have surgeon, done right. many wrong things, Absolutely. and these Nah. are bugging us Yes, sir. today. no, not only, especially in children, you are doing wrong thing for his or her life for 80 years, 70, 80 years. Yeah. If you make a wrong thing in the adult, in a old age, then it is the wrong thing is for 10 years, 20 years. But Yes. when you are doing a wrong thing in a 1 year boy or Yes. girl, it is for 80 years. 80 years suffer. Your problem, the problem will remain after your death even.
So don't take everything seriously. Yes, I always Thank you, sir. advise one. Next go. For nice discussion. Next question is from Rashidul Islam to everyone. I think this has been discussed. Please tell the treatment protocol of fracture shaft of femur of less than 2 weeks and also bird trauma fractures. Oh, already also discuss. Yes, sir. Discussed. It is the discussion phase. Shantanu Dhar Imon is asking, when do you prefer lateral entry nail? Joy, can you add anything? Already Shantanu- Romel said this, Romel lateral said, entry nail. when Now do in you our prefer country, lateral entry nail is not lateral available. entry nail? Yes. I will not go more anymore. Then next question from Raji Paul. He's from probably Maulival Bazar. Can we go for hip spica immediately after fracture? Yes. This is a point to discuss. Immediate plaster, hip spica, and traction followed by hip spica. This is a debate, I think. Yes, already Joy, Kori can sir you add তো অনেক anything? কিছু বলছেন। Kori sir তো অনেক কিছু বলে আমি দিচ্ছে আমি hip spica আমি নিয়ে। বললাম যে শোনো যে হিপ জি। স্পাইকা বিদেশে ইমিডিয়েট হিপ স্পাইকা করে, এবং জি স্যার। আফটার 7 ডেজ হিপ স্পাইকার মধ্যে তাদের সমস্যা হলো যে ডিউ টু অ্যাভেলেবিলিটি অফ দি হসপিটাল বেড এবং কস্ট ইনভলভমেন্ট। আমাদের দেশে ওই কস্ট ইনভলভমেন্টটা আমরা তো অপারেশনের আগে 2-3 সপ্তাহ রাখতে হয় অন্য রোগীদের, কাজেই এক সপ্তাহ রাখা কোনো প্রবলেম না আমাদের দেশে। আমি বলবো যে কিপ দি পেশেন্ট ফর এ উইক এন্ড দেন ডু ইয়ার হিপ স্পাইকা। ইমিডিয়েট হিপ স্পাইকা করা যাইতে পারে, দেয়ার আর সাম প্রবলেম, কিন্তু আমার মনে হয় যে কথাটা না বললাম করাটাই ভালো। জি স্যার। এক সপ্তাহ পরে আবার আইনে তোমাকে চেক করতে হবে, লুজ হইলে আবার চেঞ্জ করতে হবে এবং রোগী হিপ স্পাইকা নিয়ে চলে যাবে, আবার আসবে, ইজি না। সেই জন্য আসতে হয়, কিন্তু যাতে কম আসতে হয়, বারে বারে না আসতে হয়। রুমেল কিছু বলবা? স্যার আমি অ্যাড করতে চাই। হ্যাঁ, ইমিডিয়েট এন্ড আর্লি স্পাইকার দুইটারই অপশন আছে। ইমিডিয়েট স্পাইকার যদি করি, উই শুড কিপ দি পেশেন্ট অ্যাট লিস্ট ফর 1 নাইট ইন দি হসপিটাল। আমাদেরকে দেখতে হবে যে ইমিডিয়েট স্পাইকার করলাম, তারপরে সার্কুলেটরি কোনো সমস্যা হলো কিনা, টাইট হলো কিনা। আর্লি স্পাইকারতে সেটা চান্স কম, আর ইমিডিয়েট স্পাইকার তো আমরা মানে যখন ট্রমার পরে আসবে তখনই করি। বাট এই প্রত্যেকটা জিনিস করতে হবে আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া। স্যার যেটা বললেন, ওরা তো হিসাব করে প্রতিদিন হাসপাতালে থাকতে গেলে কত খরচ, সেই হিসাবে ওরা এই জিনিসগুলো ইন্ট্রোডিউস করছে। তো আমরা যদি করিও, আমরা করতেই পারি, যদি করি উই শুড কিপ দি পেশেন্ট অ্যাট লিস্ট ফর 1 ডে ফর অবজারভেশন আফটার দি স্পাইকার। এটা যেন আমরা মনে রাখি। সব রোগীর তো এটা করা যাবে না। না, দরকারও তো নাই। সব রোগী যাদের সোয়েলিং বেশি, আমাদের তো স্যার দরকারও নাই। না, আমাদের দরকার নেই। আমি বলছি পলিট্রমা করা যাবে না। ও যেমন প্রশ্ন করছে শান্তনু ধর যে ইমিডিয়েট বা আর্লি স্পাইকার করা যাবে কিনা, অবশ্যই যাবে। এটা একটা অপশন আছে। গেলে আমরা যেন এই জিনিসগুলো মনে রাখি। নেক্সট কোশ্চেন। আচ্ছা, রিজবি কিছু অ্যাড করতে চাই। স্যার আনমিউট করেন। রিজবি স্যার আপনি আনমিউট করেন স্যার। স্যার আনমিউট করে নেন। প্রফেসর রিজবি স্যার আপনি আনমিউট করেন নিজেকে। রিজবি স্যার আপনি আনমিউট করেন। Okay, this is a issue we need to discuss, whether we put a immediate spica or wait for few days, so let the swelling subside, then do a good spica. Okay, this is a important issue. In certain situations, immediate spica is a demand from the patient, demand from the hospital, demand from the parents. Okay, there are so many issues, but there are few important points to be remembered during deciding whether you are putting a spica immediately or you will have to wait for few days. Number one is the velocity of the injury which caused the fracture. If it is a low velocity injury fracture, okay, can be. If it is a relatively stable fracture, okay, and the shortening is less than either 2 centimeter or less than 2 centimeter, if you do it telescoping, it is not that telescopable. Okay, in that situation you can put a spica, but spica has a lot of complications. You must know what are the complications following a spica. Other day, Professor Bari asked why paralytic ileus do develop following a spica. Okay, nobody could give a good answer, but there are instances patient may develop
paralytic ileus. Patient may develop intestinal obstruction. Patient may develop skin sore, skin rash. Okay, compartmental syndrome. Okay, nervous Retention of urine. so many complications are there. So, if you are very careful in deciding whether this immediate spica can be given, you can give. But better to observe the patient for the next 24 hours. Okay. If you are not sure, then put spica immediately. As Professor Corey has mentioned, wait for a few days, keep the patient in the hospital, put a traction. Okay. Gallows traction. Regarding the gallows traction, if the baby is small, if you putting a gallows traction, don't put the gallows traction with the knee in extension. Sarwan, Right. did you mention that? Right, sir. Did you mention that? If you put a Sir. gallows traction, don't put gallows traction with the knee in extension. And regarding the weight, how much of weight you need in the gallows traction? 2 pounds. 2. 2 pounds maximum. Actual real answer is to just lift Just to elevate the up from buttock. yes, just the amount Elevate of the weight buttock of the bed. needed to put the buttock of the bed. That amount of weight. Okay, this is the best judgment. Okay, so And give traction in both the limb, not in one yeah, limb. both the limbs. Always they have to put both the limbs. So Both the this is for the general when young surgeons. Yeah. Mostly not young, very young, mostly experienced surgeons. But it is always better to recapitulate and know new things. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. We'll move to the next question. Probably this is a comment from Professor Munaim Hossein, Academic Director, NITOR. He is telling that easy technique হলেও plate use না করাই ভালো। আমরাও একমত, আমরা easy plating করা easy হলেও না করাই ভালো। From Rajiv Pal again, time to wait there after breast plating. I think this has been answered. Yes, it is answered. Yes. You have to From wait for the color. Zakir Hussain is asking, what are the precautions we will take during doing a hip spica? What advices we will give the parents during discharge of hip spica patient? আমরা আগের পার্টটা আলোচনা করছি, what are the precautions? কি অ্যাডভাইস দিব আমরা সেটা একটু আলোচনা করতে পারি স্যার। What advices we will give the parents while discharging a patient with hip spica? স্যার বলেন স্যার। না, অ্যাডভাইস বলতে এখন যেটা কিছু কমন অ্যাডভাইস আছে ফর কেয়ার অফ দি প্লাস্টার, কেমন? তো সেটা তো নিতেই হবে। তো যেহেতু হিপ স্পাইকা দেওয়া থাকে তখন তো পেরিনিয়াল কেয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট। বেশিরভাগ আমাদের দেশে প্রবলেম যেগুলো হয় যে পানি খরচ করায় বাচ্চারে, ওটা পায়খানা করিয়া পানি দিয়া ধুইতে যায়। তো হ্যাঁ, হাইজিন মেনটেন করা, যেটা বিদেশে তো তোমার মুছে দেয়, কিন্তু আমাদের ওইগুলো বুঝাইয়া দিতে হবে যে ভিজানো যাবে না, ভিজাইয়া নিয়ে আসে, দেখবা যে তারপরে বাচ্চা পেশাব করে ভিজাইয়া নিয়ে আসে ভিতরে ঘা হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এবং আমাদের হিপ স্পাইকা কিন্তু মাঝে হঠাৎ চেঞ্জও করা লাগে। আমরা সেকেন্ড ভিজিটে দেখলাম যে একদম সফট হয়ে গেছে, পেশাব দিয়ে ভিজায় ফেলছে, সফট হয়ে গেছে, তখন চেঞ্জ করতে হবে। এটা আর কি, এই মানে পেরিনিয়াল কেয়ার, ইউরিনারি অ্যান্টিপেশনের কেয়ার, বাচ্চাদের পেশাব পায়খানার কেয়ার নেওয়া, এটাই ইম্পর্টেন্ট। আর তো লিম্বের ভাস্কুলারিটি সুয়েলিং, ওটা তো আমরা ইমিডিয়েটলি দেখেই দিব। ফুটের কোনো সুয়েলিং হইলে নিয়ে আসতে হবে, এই তো। খেতে পারছে কিনা, বমি হচ্ছে কিনা। আর পয়েন্টটা আরো দুই একটা পয়েন্ট দাদা মানে অবশ্যই শেখানো উচিত। যেমন আমাদের বলেই দিতে হবে আসলে, we need to tell the parents, okay, there is no substitute to assuring the parents about the care of this spica. Number one is you should not soil the plaster. Okay, you cannot soak it. To prevent soaking, baby should wear nappy, and that is technique how to put a nappy with the spica. Okay, young doctors should read it, read the chapter, and to know how to use nappy, say in babies. Okay, number two is always keep the baby slightly
head side raised, Yes, so that if that baby helps urinate, it does not go on the above back side. to swell the Back side of the abdominal side. Okay, change the position every 2 hours, 3 hours. Okay, so that baby do not get plaster sore or sort of things. Okay, number 4 is look at the inspect the toes and foot. Okay, so that there is no sign of vascular complication or neurological complications. Okay, and Dada has mentioned that don't try to clean the soiled Water. perineum water. by water. Wipe it. Okay, Wipe it. teach them how to Thank wipe. you. They can wipe it. হ্যাঁ Thank you, এটা sir. অবশ্যই Thank you. বলতে হয়। আর হলো আরেকটা আছে যে চুলকানোর সময় পেন্সিল ঢোকায়, হ্যাঁ। তারপরে স্কেল Yes, sir. ঢোকায়, Yes, sir. এগুলো বলে দিতে হবে। হ্যাঁ, তারপরে আমি এমনও পাইছি যে পুরা স্কেল ভিতরে আছে, প্লাস্টারের ভিতরে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টুথব্রাশ ঢোকাইছে। প্লাস্টার করার সময় হচ্ছে ডোন্ট কিপ দ্য মার্জিনস র্যাগড। হ্যাঁ প্লাস্টার আমরা কাটি না, হ্যাঁ প্লাস্টার কাটার পরে শেভ করি, তারপর দেখা যায় কি কাট এজ গুলো র্যাক থাকে, র্যাক সেরেটেড হ্যাঁ, থাকে। মার্জিন। Never keep this cut মানে edge of the plaster rack. Keep it smooth as possible. Okay, and use plaster of Paris rather than Dynacast. Use plaster of Paris rather than Dynacast. If you want to use Dynacast, you can use over the plaster the spiker. Okay, that will prevent from soaking it easily. That will give extra strength. And you also mentioned that if there is any break in the spiker, immediately consult your doctor. Consult and change it. So far discussion, putting a baby into a hip spiker, putting whole family into jail. Yes, very difficult. It has been written in the book, sir, not my opinion. Putting the family into jail. That family has to take care. Sir, one thing I want to add, in the book it has been written, walking hip spiker. It is a popular thing. They are allowing the child to the school and they are putting single hip spiker with walking device. So we will not go to that subject. Not in our society. We are going to next question. Fazlullah Kashem is asking, do you advise gallostration nowadays? Yes. I think Yes, already discussed. It already discussed. Nowadays, the old teaching is not abandoned. For conservative treatment, yes, gallostration is we can advise. Nowadays, you can advise. Azadur Rahman again asking, sir, discuss some about day 1 spiker. I think it has been discussed. And AS fracture pattern, etc. Farad, resident DMCH, he is asking, is it acceptable open reduction followed by TENS in case of late presenting patients? We have discussed already. No, Shamal. What did he mention? Is it advisable? Is it acceptable open reduction followed by TENS in case of late presenting patients? Delayed maluniting fractures. Fracture shaft femur. You want to put TENS? He mentioned he meant this late presented maluniting fracture. Okay. Open reduction and TENS. I tell you our experience. In our experience in children, when the fracture is presented with a loss of with a gross malunion, as for example shortening, rotation, angulation, in that case the common practice in our time we have followed, and that was quite good, is do a osteoclasis, close or open. Close is preferable. If does not occur, then open osteoclasis, then put a skeletal spiker, skeletal traction. Okay, right. And wait for a few weeks. Followed by till the fracture is again uniting in good position, then put the spiker or whatever may be. Okay. This is my advice also. I think this is the practice Professor Query and other people are not time who have been. Thank you, sir, for recalling this technique. For
From MG Sagir, he is asking, tens with X-Fix, how many days X-Fix should be kept and have any chance of infection? Sarwar Ibn Salam, you have added Of course, tens with sir, X-Fix. of course there is Question, chance of infection. right? How The many last days? question How first. many days you want to put the X-Fix along with the Actually, tens? we have to see radiologically. On an average, 3 weeks, 3 to 4 weeks is enough. Actually, when we give this external fixator, putting one elastic nail in unstable length, unstable fractures, and after that, this additional X-fix is given. Of course, there is chance of infection. We have to be careful about that. And before removing, we have to see a X-ray that there is at least some callus. By 3 to 4 weeks in children, there will be some callus, and it will be stable, and we can remove them. Right. Thank you. We'll Sarwar, move fast. Sarwar, Sir, Sarwar, sir. do you know of interlocking flexible nail? Exactly, sir. There is. There was a question somebody asked after fixation, if that is not a stable fracture, then how do you manage? You mentioned about this pica, you mentioned about this cast, you mentioned about so many things. I One know should about know this, sir. also that there are ফোনটা একটু nails ধরতে হবে which তুমি can be locked বলে একটা ব্যস্ত proximally or আসতেছে distally. Isn't it? There is, sir, elastic interlocking Yes. nail. Interlocking, This elastic Elastic didn't become that interlocking. popular. This thing is available in the market, not in Bangladesh, but this thing didn't become that much popular, sir. Is it a single nail or double nail? That is a single nail, double sir. nail. Double. Double, Sir, flexible, same nail. I know about, sir, interlocking single nail, sir. I don't know, there could be some double also. Interlocking Okay. single nail is there. Okay, as you have been using. Thank you, sir. Enders, another nail is Ender's nail. Ender's nail is not interlocking Yeah, nail. this is Ender's nail non-elastic. is a flexible nail. Okay. Flexible. But flexible nail, okay, with Locking flexible nail. with eyes proximally and distally. Yes, sir. This is a theory. At least theoretically, you must know that kind of nail is available. It is Not available in the available market in also, India sir, and in the Western Bangladesh world. or like that. Okay, sir. Muhammad Saiful Islam, he is asking, in hip spica, is it mandatory to apply under GA? But in periphery medical college, difficult to arrange GA. I think this is a good topic. For applying hip spica, do we need usually general anesthesia? In OT, in our NITOR, we are putting under our supervision, Babul is doing lot of hip spica without any anesthesia and analgesia. Sir, that is only for immediate and early spikers, not for late spica, not for Yes. after 2 weeks. Yes, not for delayed We don't need cases. anesthesia after 2 weeks. Right, thank you. And we have come to the last, I think 2 or 3 questions list. Fazulullah Kashim, he is asking advantage of 1990 hip spica. Baby can sit down and bed and chair. You can carry the baby on your lap. Yes, baby can also attend the classes, but there are difficulties in sleeping. That has been mentioned in the book. I'm giving the answer. From Shantanu Dhar Imon, he is asking, what are the advantages to use end cap in tense nail? End cap. Do you use end cap in tense nail? I don't use. To Books, avoid sir. the irritation. It's in the books. I have not used, and this helps in removing the nail, sir. There is no advantage during the surgery or during the insertion. Sarwar, I have a question to you. Okay, Sir, so that please, other sir. people can learn also. Okay, in a flexible nail, you need to bend it. Is it okay? Sir. You need to bend it so that Yes. after fixation it can have a Anterior 3-point bowing. fixation. Anterior bowing should be restored. 3-point fixation, so that you need to Exactly. bend. Okay. How do you decide the area one should bend? Do you understand? Ben, 30 degrees. it is written in the Midpoint. books, and what we do from there also, sir. Under Siam, we see where is the fracture, and we start from 2 centimeter above the distal physis. That is the entry point. No. The question is not that. Question is for achieving a 3-point fixation, we need to bend the nail. Nail, Pre-bend.
Pre-bend. Spindle, sir. You Spindle. have to bend it before pushing it inside. Was okay. Exactly, sir. How do you decide the area where you will bend the nail before putting That's it what I'm inside? telling you, sir. Sir, we decide it by measuring it from the entry point to the fracture, sir. From the entry point to the fracture. And that's why we, there is a hockey stick, you have seen, sir, probably a hockey stick at the proximal end, sir, proximal end of femur. So by seeing under C-arm where up to, we take it up to at least above the lesser trochanter. So from there, how far is the fracture side? These are 10 centimeters. So from that hockey stick, hockey bend, 10 centimeters is the bending area. And we put the highest bend there, that is 2.5 times the isthmus diameter. If the isthmus diameter is 8 millimeter, then that should be 20 centimeter would be the highest bend of that one nail. And both the nails then remains this way. So fracture side, we have to do the highest bend. That is 2.5 times the isthmus diameter. I think this is the last question. No more question in the chat box. I'm now asking our admin to open, unmute our learned audience and participants, our teachers. They will say something and comment. We are approaching to about 10 p.m. now. 3-4 minutes we have in hand. I think we can open the discussion. If any comments, I think requesting our stars to put their comments. Sarwar, you can request someone. Sir, I have one declaration first, sir. That is, you know about iFix. We are about to hold our iFix, but just 7 days prior to the final date, we had to stop it. And unfortunately, after a few months of that, our main organizer of that event in Chittagong, Dr. Femoral Islam, our executive committee member, died. Peace be on him. So the iFix is now in India, the 7th iFix they are going to hold, and that is going to be again online thing. Online they are doing this iFix, and for this iFix, 5th, 6th, then 12th, 13th, then 19th, 20th, and 26th, 27th of September. All these 4 days, 8 days, 8 days, 2 hours each day. So 5th, 6th September and 7 days after that. So 8 days, every day, 2 hours of discussion will be held in this iFix new design. And they have asked the Pediatric Orthopedic Society of Bangladesh to be a partner of that. And luckily me and Professor Koiri sir will be faculties in 2 sessions. They have invited us. And they have asked us, we can do it online. If we go to Google, we can get it and we can do our own registrations. Apart from that, USB will be doing something so that our students, maybe the students in NITO, students in BSMMU, students in Chittagong, they will be able to see in a big screen. We are trying for that so that our junior doctors and students, they can see this iFix all those 8 days in different in classrooms or somewhere. So you can do your registration online, that is 2,000 rupees, or you can get the, for the junior especially, I'm telling, you can get the chance. We'll do in at least 5-6 places in big medical colleges, and where the MS or diploma courses are there, we'll try to arrange in those places. So this is a request to everyone. You can register for that. আচ্ছা ডক্টর সারোয়ার, Yeah. ঠিক আছে শুনলাম, থ্যাংক ইউ অল। আমি একটু বলতে পারি, ঠিক আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, yes yes, সবাইকে ধন্যবাদ। আমার মিউট ছিল, ঠিকই আছে, অনেক শুনলাম। ওই যে দাদা বলছিলেন যে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ইন bilaterally femur in case of obese as well as যারা ওই ক্যাডেটিং করে বা ওই প্যারেডিং করে, তাই না?
তা আমি যে দেখেছি যে বাইলেটারাল টিবিয়াতেও আমি দেখেছি, এবং ইন এডিশন উইথ মেটাটার্সাল ফ্র্যাকচার আর কি, কিন্তু হবে চিলড্রেন অথবা ট্রেইনি যারা নতুন আর্মিতে জয়েন করছে এরকম ইয়াং অ্যাডোলেসেন্ট এই গ্রুপের, এরকম দেখেছি স্ট্রেস ফ্র্যাকচারটা, ওইটা গেল। আর যেটা হলো যে আমার মনে হয় যে উই আর giving maximum emphasis to the surgery, কিন্তু most of the fractures in children can be treated, সবাই বলছেন অবশ্য যে হ্যাঁ, limb is মোস্টলি কনজারভেটিভ মোস্টলি। কনজারভেটিভ। আমরা যদি অ্যাসেসমেন্ট করি, যেটা শ্যামল বললো যে অ্যাসেসমেন্ট, তার মানে যে যে লিম্ব ইজ লুকিং লাইক লিম্ব, এই পজিশনে যদি নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেটা একটা চোখ দিয়ে বারবার দেখলে পরে তাহলে ট্রাকশন ফলোড বাই হিপ স্পাইকা আর ফলোড বাই প্লাস্টার, এই জিনিসগুলো আমাদের মনে হয় যে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। যেটা প্রফেসর রিজভি বললো যে পেরিফেরিতে আমরা কি করতে পারি, তো পেরিফেরিতে যদি কোনো সার্জারি যাতে না যাইতে হয় সেই জন্য সেই এমফেসিসটা আমাদের থাকা উচিত। সবাই বলছেন যে ইনফেকশন একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় বাচ্চাদের, এই দিক দিয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এই আর কি। আর আমাদের যেটা বলা আছে যে ওই থাইসিসটাকে আমাকে অনার করতে হবে। ইট ইজ নট এ প্লেট প্লেট অনলি, ইট ইজ ইউনিক অ্যান্ড হ্যাজ গট ট্রেমেন্ডাস পটেনশিয়ালিটি টু কন্ট্রোল দ্য জয়েন্টটাকে ভালো রাখে। আর all the fractures in children will remodel completely. We do not think it's so. সেই জন্য আমাদের বারবার দেখতে হবে যে হিপ স্পাইকারটা যেটা দিয়েছেন এটা আমার তো মনে হয় যে সয়েল ড্রাপ দেখা এবং আরেকবার ফ্র্যাকচার কি করে ওই চেক আপ করা, এবং যদি দরকার পড়ে তাহলে রিভিশন অফ হিপ স্পাইকা শুড বি ডান, ক্যান বি ডান within the treatment period schedule. তো ঠিক আছে, এই আর কি আমার কথা ছিল। তো থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ সামাদ, থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, রিজভি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা হ্যাঁ পার্থ May I add something, sir? হ্যাঁ পার্থ, Actually, I am somewhat late today, actually, for some problem, actually. I feel very gratified and very much impressed by everybody, especially presenter, everybody for their very nice presentations, very time demanding and very latest presentation. I feel very much gratified and very much impressed. But actually, what actually my friend Rizvi told many things, and my elder brother Professor Kori has been telling many things like that. I like to recap some of the word actually regarding some of the actually telling about the Rizvi was telling most probably about the book of the John Charnley. It's very, very important to go through this like that. And actually, one of my teachers, Professor R.R. Kodi, and actually Professor Samad Bhai, also Rizvi knows him very well, Professor Aibdu. He actually, one thing in the DH ward, most probably I was there and I was measuring the length. The patient was in box traction actually. And actually, I was measuring the length like that. And I was there is some angulation like that. He came to me, what are you doing? I am doing this and that. One thing, mind it, when that Samanbai, he uttered this word actually. I thankful to him actually. He told me, you must see the limbs looks like a limb. It looks like limb. Actually, it's a very important word by Professor Aibru in my 80 decade in RISD actually. In my, I have been working in the peripheral hospital actually for a long time actually. But what I am using, conservatively I should say, I'm not going to do immediate spica. First day spica আমরা করি না কখনো। আমরা জেনারেল পেশেন্টকে রাখি, সেটা যেটাই হোক, we keep him under attraction যেভাবে হয় until the fracture becomes sticky. 10 days, 12 days like that. Then we go for the spica. These are the things like that. And then I think lastly I should say many things have been said about the operative technique actually is very, very worthy, very, very time demanding. Everything depends upon the proper assessment and clinical observation and procedure and the surgeon skill actually. And actually I believe like that
if the disaster occurs in any cases, it is 100% to a child, the valuable member of the family. So be careful for this. So I am grateful to everybody. I don't want to waste my time. I feel fortunate to remain with you, everybody. I thankful to Professor Harar Kohri, Professor Izvi, Professor Bari. Also, I am seeing him, Babakurul Bari, in front, but he is not telling anything about it. He will definitely. Bari bhai, is bolo. বলবো আমার কথা বললে আমি একটু অবজারভেশন Bari bhai, bolo কিছু তুমি। Bari is there, all the junior colleagues, someone is there. I am grateful to them actually. Last line I am telling, don't be over enthusiastic. Don't be over enthusiastic. So thank you very much. I should say everybody stay safe, stay well, and stay tranquil in this very crucial moment of the universe actually. Pray for everybody. Thank you very much. Thank you. Same to you, sir. 1 মিনিট 2 মিনিট বারি ভাই বলেন আমার কয়েকটা অবজারভেশন গুড টু সি ইউ এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমার 4টা অবজারভেশন প্রথমে থ্যাঙ্কস দেই জহিরকে যে সে মোটামুটি elaborate everything regarding the stress fracture which is the best guidance for getting the stress fracture কোন এক্সরেটা করলে বা কি করলে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার এটি আপনারা কেউ বলেন নাই সিটি স্ক্যান স্যার সিটি স্ক্যান নো এমআরআই বাস এটা বলেন নাই দুই নম্বর হলো এই ফ্র্যাকচার প্যাটার্ন জহির প্রক্সিমালি মিডল লোয়ার থার্ডে ভাঙার পরে যে ডিসপ্লেসমেন্ট গুলা এগুলা ইনিশিয়ালি জুনিয়রদের জন্য দেখানো উচিত ছিল কিন্তু এটা করে নাই thirdly কোনো ফলো আপ আমি দেখি নাই যে cages that you have done with elastic nail or with external fixator with plating and last one after removal of the spica how to manage রোগীকে কিভাবে করতে হবে সে ছোট বাচ্চা থেকে শেষ পর্যন্ত আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি টাইম এখানে আমি লিখেছি জিনিসটা টাইম ইন হিপ স্পাইকা ফর এক্সটার্নাল ফিক্সেটর আমি জানি না আপনারা এখানে অনেকে জানেন বল পার্ক রুল একটা রুল আছে বাচ্চাদের জন্য এটা আমি ইয়াংদের জন্য বলছি 3+ আমি এখানে লিখেছি 3+ চাইল্ড স্টেজ ইন ইয়ার ইকুয়াল টু টাইম ইন কাস্ট 3 বল পার্ক রুল এই জিনিসটা আমার মনে হয় বলা উচিত ছিল ফর পিডিয়াট্রিক অল যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট ছিল এইটা আর বাসটা রিমুভাল করার পরে প্রত্যেকটা বাচ্চারই ইন্ডিভিজুয়ালি তার বায়োলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আলাদা কিভাবে তাকে ক্যারিয়ার করতে হবে ফিজিওথেরাপি চালাতে হবে কিনা রিমুভাল অফ দি প্লাস্টার ইউ ডিড নট মেনশন এনিথিং নোবডি টকড অ্যাবাউট দ্যাট আফটার হিপ স্পাইকা রিমুভাল হাউ am I correct? These are the 4 observations that I marked. Thank you Bari bhai আমার মনে হয় যে 10:15 বেজে গেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা নেক্সট উইকের জন্য কোমেল স্পিকার নেক্সট উইকের অ্যানাউন্সমেন্ট নেক্সট উইকে আমাদের স্পিকার হচ্ছে প্রফেসর পারভেজ শাহিদি স্যার এবং আমাদের হচ্ছে পিডিয়াট্রিক লেগ এন্ড অ্যাঙ্কেল ফ্র্যাকচার স্যার আগামী সপ্তাহের জন্য লেগ এন্ড অ্যাঙ্কেল ফ্র্যাকচার ঠিক আছে আমার মনে হয় যে আমরা সবাইকে এখন ধন্যবাদ দিতে পারি জহিরকে ধন্যবাদ we learned a lot of things তবে আমি একটা কথা বলি যে বারে আমরা কিন্তু এখন কয়দিন পরে মেসেজে লিখতেছি রেস্ট ইন পিস রেস্ট ইন পিস না বলে let us say live in peace মানে আমি বলতেছি রেস্ট ইন পিস না বলে লেট আস সে লিভ ইন পিস রেস্ট তো অন্যরকম বোঝায় রেস্ট ইন পিস আসলে কবরের অন্ধকারে যায় তো সেজন্য লিভ ইন পিস আচ্ছা লিভ ইন পিস ঠিক আছে Thank you very much. Thank you. Okay, bye bye. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum. ভালো থাকেন সবাই। Thank you জয়। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর সারোয়ারকে বলবো সারোয়ার স্যার মেসেজটা দিও আগে ভাগে। তোমার আজকে তো দেখি যে তুমি মেসেজ দিছো হলো
7টা 10-এ না তার আগে দিছে শান্তির আগে পাই নাই আর কি আচ্ছা স্যার ওকে বাই বাই আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ পার্থ এন্ড অবশ্যই আরো যারা আছো সবাইকে বাড়ি আসসালামু বাড়ি আসল বাড়ি ওকে সরওয়া কয়রেদা বাই বাই পার্থ চো স্যার আসসালামু আলাইকুম সব স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম বাই বাই জাহিদ বাই বাই জহিদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যতক্ষণ আওয়াজ আছে দিয়ে যাই আর কি করব ভালো লাগে তো স্যার সবসময় দেখা হয় আপনার সাথে ভালো